And then we go to the last subtopic today is creating a sub-process with fork. Okay, so how to create a sub-process pula. Tadi dah we create a process using process. So we want to create a sub-process. Okay, using fork command. So creating process tree using fork. So when we create a sub-process, we call as a process tree. Okay, so by default, C program has no concurrency or parallelism. Only one task happen at a time. Each line of code is read sequentially. So Linux fork system call can do concurrent programming. So fork copies the memory and makes an independent process for each concurrent task. So a fork system call spawn a process as live as growing binary tree. If we call fork twice, it will spawn two squared. It means 4 processes. Okay, it means 4 processes. Okay, if we call for third time, it will spawn 2 to the power of 3 or 2 cube. Kan is equal to 203 berapa? 8 kan? 2 to the power of 3 is 8 process. If we call for fourth 4 kali, so it will spawn 16 processes. Macam tu. Senang faham So fork in C, the command, the function fork in C does not take any parameter. It returns integer value. So it may return 3 type of integer value. Ada 3 jenis. So kamu belajar programming, kamu tahu return kan? Return apa? Return 0 ke, return 1 ke. And then untuk fork ni dia akan return negative number, 0 value or positive value. So if fork return negative number, it return negative number when child process creation is fail. Kalau fail creating a child, so fork will return negative 1. So if fork return 0, so it returns 0 for newly created child process. That means fork create a new child process. So the third one, if the function fork return the positive value, tak kira lah berapa pun, sebenarnya dia adalah return parent process. Okay, parent process. So kalau return 0, dia akan maksudnya dia dah berjaya create child. Kalau return positif, dia sebenarnya dah berjaya create a parent. Okay, kalau dia tak berjaya create fork tak berjaya ataupun tak berjaya create child, so dia akan return negative number. Okay, easy ya. Boleh faham here is example code. You can use fork in C. So I recommended you using Unix instead of Linux. So for my class, mana? So you can use any of Unix. So ada benda nak recommend you. Unix history. Yep. Ni besar kan. Alamak. Okay, so this is history of Unix. So since 1969, so belum ada nama, masa tu belum ada nama lagi, unnamed PDP-7 operating system nama dia. Tak ada nama lagi, so kita panggil kod lah PDP-7 ataupun kita panggil dia OS. Masa tu tak ada OS lagi, itulah first OS Unix. Alright, and then ada version 1 until 4, version 5, and then kita 1978. After that dia dah ada BSD. Okay, so saya nak recommendkan kamu pakai this one, BSD. So you can use a pre-BSD
ataupun OpenBSD, NetBSD. So saya recommendkan this. So saya akan tunjuk pakai FreeBSD lah. Kita akan pakai Unix. So this is a fork from Unix. Fork juga kan, branch kan. Okay. And then Unix like system, dia tak boleh nak fork daripada Unix. Dia dapat mana pun tak tahu. Source code kan, source code sebiji macam Unix kan. It's like if you ask, is it Android is Linux? So Android takkan mengaku dia Linux kan, walaupun kita tahu hakikatnya ada source code Linux dalam Android. Macam tu juga Linux dengan Unix. So dia dah dapat apa nama, dia dapat benda yang serupa lah kan. Okay, so kita panggil as a Unix like system. So daripada Minix, mungkin dia ambil daripada Minix, so dia jadikan Linux. So Linux kan ada banyak kan, banyak distribution. So yang kamu pakai Kali, CentOS, everything is a distribution. So kita ada distrowatch.com. Can go to there, distrowatch.com. So there are a lot of distribution. Ya, ada banyak Linux. So kamu mungkin kenal Ubuntu. You kenal Kali ada. Ada Kali yang sini. Top 20 kan Kali. So you can try other than Ubuntu and Kali lah. Ada banyak distribution of Linux ini. Okay, kalau BSD ada tak BSD? Ada juga, okay. You can use this FreeBSD, GhostBSD. Senang sekali FreeBSD lah. Okay, ya, alamat dia ada, kamu nak download semua pun boleh kat sini. Alright. Okay, so macam mana nak pakai? You can set up a virtual machine, sama ada using VirtualBox ataupun VMware. VMware ada yang free ya. VMware Workstation Player. This is a free one. You can use. Kalau VirtualBox, QEMU apa semua tu adalah free lah kan. Memang open source, free. Tapi kalau kamu nak pakai yang berbayar tetapi free, so you can try this VMware Workstation Player. Okay, for Windows and for Linux. Okay, so kalau you pakai Mac, kena belilah kan. Ataupun pakai VirtualBox lah kan. Alright. Okay, you set up using virtual machine for this OS. So you can run this command. Alright. So kita akan tengok pada next class ataupun lab. Patutnya ini lab kan. Kita tukarlah untuk bekas. This is the first week. Okay, so kita try lah. Tengok lecture dulu. Alright, so we continue to parent and child. Fork system call is used for creating a new process, which is called child process, which run concurrently with the process that makes the fork call ataupun our parent process. After a new child process is created, both processes will execute the next instruction following the fork system call. So a child process use the same PC program counter, same CPU register, same open file which used in the parent process. So as we know, fork return call is 0, negative number, or parent positive number. Positive number is signal mean the fork is the process is a parent. Kalau fork is created, so dia akan jadi 0. Fork create a sub process, so dia akan return 0 yang ni, child. Kalau tak ada apa-apa ataupun error, so negative or negative 1. Okay, so you can try this also into your Unix. Okay,
Okay, how to create a two child from single parent? Okay, as we know, when we call twice before we create 4 process. How about we want to create only 2 child? That means 1 parent and 2 child. So we have a 3 process. Kalau 4 processes senang je kan? Kita call saja fork twice ataupun 2 kali. So we create we create 3 child with 1 parent. So 4 proses tu adalah 1 parent dan 3 child. Tapi macam mana kita nak create 2 child saja. Alright. So to create a second process, call for again either within the parent or the child. So kita call dalam if, kan, dalam condition dia. Kita mesti call sama ada satu je ataupun daripada parent ataupun daripada child. So kita jangan panggil 2 kali macam biasa. Kita buat if child, so kita akan panggil fork satu lagi. So dia akan create 2 child from single parent. Senang je. So depends on whether you want this process to be a child of the original parent or a child of the first child process. Let it user for it to be a child of the original parent. Okay. Okay, so kita buat if sini condition. Kat atas kita dah panggil dah kan. Kita panggil sekali fork. So kita ambilkan dia sebagai, sebab dia akan ada return value kan, sama ada 1, sama ada negatif 1, kosong ataupun positive number. So kalau ada positive number kita akan jadi S inilah, ataupun kalau dia jadi kosong, so dia adalah child. Okay, so kita boleh letak between this condition, so it will create 2 child from single parent. Tak kisah sama ada dekat sini ataupun dekat B ataupun dekat sini kan. So kita kena ada satu lagi kan. Kena ada 3 condition lah. Semua ada kosong, negatif 1 dengan positive number kan. So kita boleh letak between child dengan parent. So dia akan create 2 child. Clear? Kalau kita panggil fork 2 kali, child A sama dengan fork, child B sama dengan fork, so it will create 4 processes, right? So that means 1 parent and 3 child. Tapi kalau kita nak create 2 child, if we want to create 2 child, ini adalah cara dia. Sama ada kita letak kat sini ataupun letak dekat parent, dekat parent kan. How about we create nombor selain daripada 4, 8, 16 tu kan. Kita nak letak 10 contohnya. Creating a n child from same parent. So fork is a parent, fork is a system call function which can generate child process from parent main process. So we can create n child process from the same parent process as we did create 2 child in previous. So macam tu juga kita nak create 2 child, macam itulah kita nak create nombor selain daripada nombor yang gandaan kuasa 2 tadi. So please do some research on how to create 3 or 4 of the number of sub process using fork. So macam mana kita kena try, kita dah create 2 kan. Okay, so kita create 3 pula. 3 senang lah, maksudnya fork 2 kali. 4 macam mana pula, kan. Macam tu. Kena ingat lah, 4 proses tu dia termasuk dengan parent. 4 proses tu termasuk dengan parent, 1 parent and 3 child, kan, macam tu. So your coding may vary from each other depend on your programming logic and creativity. So kita boleh buat exercise ni. Okay, and then let's conclude our chapter 1 today.